There is the social sciences, which is important social sciences given to the all social sciences. So now another word is important here. So it is the not a mother science. It is the laboratory, just like the life sciences. So it is the laboratory for the general sciences or other social sciences. It is from the ancient times to the recent periods. So many historians are rewrite that history, which is going to the scientific method. So they wrote the history from the earliest times to the modern times. Their writings are going for scientific manner. So, what is the uses? What is the important of history? So, history gives very valuable basic information for for strengthening the all the social sciences and all the general subjects too, which is the life sciences like mathematics or biology or ecology or environmental science like this. So it is a very important, significant social science, and it is very much of useful to the all the subjects, like all the social subjects, social disciplines, which are concerned that economics and political science or public administration and the sociology, anthropology, and other general sciences too. It is basically give the valuable information to them. And here we're discussing about the writing of history. It is depends on the evidences, which is called sources of the history. So without evidences, there is no history. It is called as that myth. So the history depends on only sources, which is like that literary sources and archaeological sources and other oral sources too. History is concerned. So please unmute your audios, please. So then history discussed about not only the past and it is discussed about the geographical and chronological orders too. So the geography and the chronology, these both are eyes of the history. So the left eye and the right eye of the history. So why the history depends on the physical and archaeological features of the concerned place. So, as well as that, the history, the chronology, also historian says like that history is nothing but a sequence of records. So, like that, the chronological order and the chronological sequence, it is called that is history. And the history which is very important social science nowadays and previously so many social scientists also discussed about the history. It is very important to the human beings for the sustenance of their lives. So the past the mistakes of past primitive man, yeah, that learned to the modern man. So they do not do not do that
mistakes. So after the studying these history, the human being, the who are the learned the history, they are going to be wise. They are get the much of knowledge, which is not purpose of the career, but it is improves the humanity, morality, ethics, and mainly the culture and hereditary and their heritage also. So history is the so underwent the past our place in the world. So it is underwent what is the past. So all the past is going to the history, but the evidences without evidences that is the mystery or myth we are concerned. So historians have they are explained the tremendous advances and they made in realm of the social sciences under the science and technology. So many historians like that from the beginning of Greeks to the modern historians also. So their views are different. Their dimensions are different. So from the beginning, the who is the father of the history? Herodotus was wrote a history on the wars of Persian and Greek wars. So first he was recorded them. So that was recorded by the Herodotus is called he is the father of the history. So the Greeks views are the Greek historians views are going to the uh, rational element. They are rational thinkers. Their elements are going to be the rational philosophical theme. They wrote the rational philosophical theme, and the Romans also wrote that history. So they are going to be another way. They are going the another way. What is that way? The political way. The Romans are wrote that political way, and the Christians also. Just like Saint Thomas Augustine. So their views are different from the Greeks and Romans. The Greeks were the rational Greeks and the political views of Romans, they are omitted them and they left them, and they are going to the views of God, the identification of God. So they are going to the mythological concept and they are going on the religious concept. So afterwards, the Germans also wrote their views in different ways. So the Romans are political thinkers, but the Germans also be political thinkers, but they are going the metaphysical or going to the Marxist way. They are choosing that writing of history or the materialistic views they are going on. So they are all explained about the recent progressive scientific methods for the human development. From the beginning of Herodotus and the modern historians also, they are given us the valuable, very much of valuable information in different ways. So the historians are wrote the history was begins from Greek. They are explained about the rational way. So from the at the last nowadays the historians, the modern historians are
going the they are entered their views are going the scientifically and technologically method. So the history is going on the progress of it is give the progress to the human beings, and their history is show the path of the morality. They show history show the path of ethics. So, what is the meaning of history? What is the basic information of history? We concerned that the history is begins from Greeks, who was the Herodotus mentioned the Peloponnese Wars or the Persia and the Greek Persian wars he mentioned in his history. So the in Greek language is historia. So the historia, which means primarily they said that histopia. It is corrupted as historia, and it is made in English was history. So, which means in the Greek language, enquiry. The historia, which means enquiry and research. Inquiry or research or examine and inform. So these are all the words synonyms to the historia. And the what is the inquiry? The past every incidents or evidence or events are inquired, and search or research for the past. Historia means search or research of the past. And the biometer to the record the progress of mankind. So this is a inquiry of biography of mankind, the progress of mankind or the evolution of mankind. So which is you have to inquire, you have to research or examine the theme of that concept is called historia or histopia. So the Germans used the similarly word that Geschichte, Geschichte, which means intelligible or significance of narrative past events. Geschichte. So it is significance of narrative. So some people are raised the hands. Please give me information. Anybody can. So the history means what in Greek language historia or histopia. So which means the history. That means the meaning of word inquiry. So the in German language Geschichte, it is inquiry of inquiry of past significant events. So, and history also means of an epic, examine, or given the news, or history is, seems to be a record of past events, etc., like that. So, history functioning the two concepts. History functions the two concepts. So those are the first one is
to offer the broad principles of generations of historical truths. Historical truths. So the second one is combined of merits of drama or epic or poems or another novels. So it is taken the which is related to the truths, which is related to the truths. So the first one is the broad principles generalization of historical truths to offer. So these two functions are done by the history and history. The what is the history done that functions? We have to say that it is to offer the broad principles and generalization of historical truths. Historical truths. So another one is it combines to combine the merits of the previous or past dramas or past epics or past poems, so or poetry with the merit of truths, with the merit of truths. So history given that for human the self knowledge, history given that human beings are the humans that given that self knowledge and creation through the past. They are improve that creativity. They are improve that creation with through the past events or past incidents. So the so many historians or so many historical philosophers given the some definitions here. They are defined according to the definition we have to see. తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? Sir, please say the second function of history. The second function of a history to combine the which is written that past events like epics or poems or the dramas, some dramas just like epics, Ramayana and Mahabharata, which is there, it is combined with the truths. It is combined with the truths. It is the history is taken that function. History is functions. It is taken the epics from not a myths, only originality of the truth only. So many dramatists are the epic writers or the story writers or the novelists. They are going to the imagination or exaggeration their stories. But the historian divided from the myths and truths. So some people are asking me to tell the Telugu. So lastly 10 minutes I have to explain that. You don't bother listen until that listen here. So the definitions, the historian. Okay, sir. Okay. Nana? The historical philosophers says that everyone, Srinivas Rao. So the definitions of history, they are given that who was the father of the history.
So he wrote that Histories of Herodotus. The book is named as the Histories of Herodotus. So he says like that he recorded that history is recorded the wars between the Greeks and Persians. Greeks and Persians. The second Greek historian who was the famed Thucydides and the well-known philosopher Aristotle also defined that the history is an account of unchanging past. He defined the truth. History, nobody can change that history. So it is an account of unchanging past. It is not changeable. So the another historian, the Greek historian Thucydides, also defined that history is a story of history is a so the Thucydides says that history is a story of things worthy of being remembered. Worthy. So he mentioned here worthy. So worthy being a remembered, being a remembered. And the Francis Bacon also given the wonderful definition for the history. So history is a discipline. He is given the wonderful definition. History is a discipline that makes man wise. That makes man wise. So you know the history made the human beings as a knowledgeable or knowledgeable persons or the wise men. So the according to the Karl Marx, so you know he was very well communist. He was established the class movement. So he is also mentioned that the classes in history. So he defined that the history of all hitherto, the history of all hitherto existing the society, existing in the society, history of class struggle, class struggle. What is he says that? So it is nothing but the class between the haves and have-nots. He mentioned simply. Uh, he mentioned about that the struggle between the haves and have-nots. So the another historian also defined that Lord Acton, who was the of democratic thinker. So he is also given the another definition about the history. So the unfolding story, history is nothing but it is unfolding story of human freedom. So he naturalist. He was a basically naturalist. So that's why he mentioned in his definition the history is nothing but history is the unfolding story of human freedom. Human freedom. He mentioned about that freedom of human being. So there are small differences between the Karl Marx and Lord Acton. Marx, the human beings are divided into two parts. According to the Karl Marx, the people were haves and have-nots. So here, the Lord Acton didn't mention about that haves and have-nots, but he was
mentioned about that human freedom, unfolding human freedom. He have mentioned that, and the another historian E.H. Carr, another historian E.H. Carr. So he wrote the book that is called "What is the History?" What is the history? Written by E.H. Carr. In his book, he was written the definition about the history. So, history is the continuous process. History is the continuous process of interaction between so historians and his facts, historians and his fact. So, who is the historian? Those who are recorded the past events, he was proclaimed as historian. He was proclaimed as historian. So, what he was interpreted with the truths. When he was recorded that events, so he was interpret with the truths. So he was very struggled with the facts. So to identify that truth of events. So what and he says that it is an unending. It is an unending dialogue between the present and the past. Unending dialogue. There is no end. Unending. There is no end between the present and past. So, according to him, so the history, which means he defined that history is not at the time of end. So, history is going on from the past to present, from the past to present, from the past to present. So, according to the E.H. Carr in his what is the history? So, he mentioned like that definition. So, the another historian Professor Leakey, Professor Leakey defined that history is the record and explanation of moral values. So he was ethical philosopher. So he given the moral values. He mentioned the moral values. So what is the history? So history learned to the human beings. History learned to the human beings. What is history learns the morality and ethics. The morality and ethics are moral values. So, according to the John Bury, history is a science. So, some people are says like that the history is not a social science; it is a story. The house of stories. So many uh, in general, the so many people are saying like that. So, but he is the John Bury mentions that history is a science, no less, no more. So it is not less and not more. So it is what is he was stressed, he was emphasized that history is a science. History is a science. So the according to the Sarvepalli Radhakrishna, who was the second president of India, when he was went to the Cambridge University for the inaugural function of that in 1903. So he speeches, he speeched there. So what is he was speeched there? History is the memory of a nation. History is the memory of a nation. So, or a race, or a race. So, why he was defined like that? Why he was defined like that? So, when 1903,
the India ruled under the Britishers. So in that meantime, so Radhakrishnan went to the Cambridge University for the inaugural function, and he uh, delivered the word that history is the memory of nation or race. So the why he was says like that, the races the clash between the raising class classes between the England people and Indian people. They are whites and these people are blacks. So that's why he delivered that words, the memory of nation or memory of race. So this is the definitions. All the definitions are given the a uniformly all the definitions uniformly given to the knowledge to us. The history is nothing but science. History is nothing but morality. History is nothing but past. History is nothing but sequence. History is nothing but chronology. History is nothing but culture. History is nothing but freedom, and history is nothing but the movements or struggles. So these all the definitions uniformly stressed us, emphasized us that uniformly. So every dimension of a human being events are history. They are nothing but history. So this is the definitions who the uh, historical philosophers are given us. And what is the nature of the history? We are going to the what is the nature of the history. So what is the nature? So many people think like that. So what is his nature? What is that article nature? What is that person nature? So here also history is a science. History is a science. History is a social science. So what is its common nature? So then we are thinking about that history is uh, a record of past events, but also the it is founded that explorations from the explorations from the events. So the civilizations, the ancient civilizations, the common factor, the common element of the civilizations at river valleys. They are flourished at river valleys. So there is a small differences between the civilization, rivers, valleys, and river basins. So some civilizations are river basins, some civilizations are river valleys. So not only history discussed about the civilizations and the physical features of the land, also the history was discussed, and the climate of so it is says history says that history in nature is that it observes the climate too, and it observes the occupations too. So just like that, history is observed that African people was blacks. Why? Because of their climate made them like the blacks. So that's why the African continent was called as the dark continent. The African continent was dark continent. Why? Because of color like that. So the climate, that atmosphere was changed them as blacks.
So that's why the historians also followed that climate. So they also mentioned their books, that is the continent of dark, or the dark continent. So, and to the England. So it is lonely, have the Atlantic Ocean. That's why they are not depending any other people, because why? Because of that, they are their occupation is going to the they are occupied all the where is the people were loose, or where is the people who are weak or illiterate, or very innocent people. So they are going went there, and they are occupied that places like the India, China, so many countries, just Asian, East Asian or South Asian countries. So the England was isolated. England was first primarily the geographically isolated in the Atlantic Ocean, and the physical features. So, what is the we are seen previously discussed about the climate. So, the physical factors are not only determining that factors. Not physical features are not only determined factors. What are the determinant factors? So many are there. So many are there. So just like the physical factors, or atmosphere, or the raises, and the climate. So many factors are there. So the history, the nature of the history is to improve understanding of human beings, to improve the understanding of human beings, among the human beings, or among the different people. So the history tells about the right principles of the life. What is the nature of the history? So until then, we are defined. Some historians are says like that. The morality, ethics. So according to the Bureau, it is a science. So going to the morals, just like Lord Acton says that what he was that human freedom. So here freedom, which means the a man not damaged another man's freedom. So that freedom of that concept is there. So to improve the right path, to behave the right principle. So history tells about the history. The nature of the history is tells about that the right principles, and right morals, and right path of the human life. So, and history also to warn through the examples of the failures or distractions. Failures or distractions, just like earthquakes, tsunamis. So just like that distractions, and just like that, what is the Napoleon stories, or the conquests of Genghis Khan. So just like that, so it is warned. History is warned about the distractions, about that, like the distractions. And history, the common nature of the history is it is the house of experiences, human being experiences. It is the storehouse, just like the storeroom, or just like the storehouse of human experiences, human experiences, and human aspiration, and failures are human aspirations, and failures are then to be accepted from human point of view.
it is asset. History is asset about the human being. Here, the nature of the history is the war of the past start to be explained and interpreted to the present from the human angles. Present to be human angles. So the history is nothing but a memory of events. History is nothing but a memory of events, or it is collective memory. It was a collective memory. So so many historians are also says like that. Here the history is an unchanging past. History is unchanging past. Some historians are says like that. So it is compresses history of the day. Here the it is not only comprehensive way, it is metaphysical or mathematical. So so many views. Sir, your voice is not audible, sir. This is also not visible, sir. What happened, sir? Sir, are you there? Sir, your audio is muted, sir. Your voice is not audible, sir. Sir, sir, your audio is muted. Sir, we can't hear you, sir. సార్ మీ మ్యూట్ పెట్టుకున్నారు. Sir, you are muted. Sir, unmute your voice, sir. Now okay. Yes, sir. Yes. సో ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఈ అన్ని సాంఘిక శాస్త్రాలకు ఇది తల్లి లాంటిది, అన్ని సామాజిక శాస్త్రాలకు చరిత్ర అనే తల్లి లాంటిది. ఈ చరిత్ర అనే ఒక ముఖ్యమైన గని నుంచి అన్ని సాంఘిక శాస్త్రాలు తమకు కావలసిన బేసికల్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే ప్రాథమిక సమాచారాన్ని చరిత్ర నుంచి అవి గ్రహిస్తాయి. అంతేకాదు ఇది చరిత్ర మిగతా శాస్త్రాలన్నిటికీ ఇది ఒక ల్యాబ్ లాంటిది, ఒక లాబొరేటరీ లాంటిది, ఏంటిది ఒక ప్రయోగశాల వంటిది. అన్ని ఇక్కడ కావలసిన వాళ్ళకి ఏ శాస్త్రానికి కావలసిన ముడి సరుకును ఈ చరిత్ర నుంచే అవి
పొందగలుగుతాయి. మీకు ఈ ఆల్ సోషల్ సైన్సెస్ నాట్ ఓన్లీ ఏంటి సోషల్ సైన్సెస్ బట్ ఆల్సో ఫిజికల్ సైన్సెస్ టు. ఇప్పుడు మీరు జీవశాస్త్రం తెలుసుకున్నా లేదా మ్యాథమెటిక్స్ తెలుసుకున్నా మీకు హిస్టరీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ అని అంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఉంది, హిస్టరీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ అని అన్నాం అనుకోండి, అది దాని ఇన్ఫర్మాటిక్స్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ అనేది హిస్టరీ చెప్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఒక టెక్నాలజికల్ సైన్సెస్ కాకుండా సోషల్ సైన్సెస్ కాకుండా నవేడేస్ మోడర్న్ డేస్ అంటే ఈ రోజులలో అతి చరిత్ర అనేది అతి ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్నదని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇది ఏంటిది పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ, పొలిటికల్ సైన్స్ కానీ, లేదా సోషాలజీ కానీ, లేదా ఆంథ్రోపాలజీ కానీ, లేదా ఆర్కియాలజీ కానీ, ఇవి చాలా తమకు కావాల్సిన సమాచారాన్ని ఓన్లీ చరిత్ర నుంచే గమనిస్తాయి అనేది ఇక్కడ మనం తీసుకుంటాయి అనేది మనం గమనించాల్సిన విషయం. రెండోది ఏంటిదంటే ఇక చరిత్రకు జాగ్రఫీ అనేది, భూగోళ శాస్త్రం అనేది, క్రోనాలజీ అంటే క్రమానుగత శాస్త్రం అనేది, ఈ రెండు కూడా రెండు కళ్ళ లాంటివి. కాల నిర్ణయ శాస్త్రం అనేది మరియు ఇది ఏంటిది జాగ్రఫీ భూగోళ శాస్త్రం అనేది చరిత్రకు రెండు కళ్ళ లాంటివి. ఒకటి ఎడమ కన్ను అయితే రెండోది కుడి కన్ను లాంటిది అన్నమాట. ఇవి చాలా చరిత్ర రచనకు ఉపయోగపడతాయి. ఇక చరిత్ర అంటే ఏంటిది అని అంటే ఫస్ట్ చరిత్ర రచన అనేది ఓన్లీ ఆధారాలపైనే సాక్ష్యాలపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ సాక్ష్యాలు ఏ రకంగా ఉండాలి అంటే నిజాలై ఉండాలి. కాబట్టి ఈ నిజమైన సాక్ష్యాలు ఏ రకంగా దొరుకుతాయి అని అంటే చరిత్ర రచించక ముందేమో వస్తు రూపంలో లభిస్తాయి. వస్తు రూపంలో లభించిన వాటిని మనం ఏంటిది ఆర్కియాలజికల్ అంటే పురావస్తు ఆధారాలను చెప్పుకుంటాము. రచనలు లిపి కనుగొనబడిన తర్వాత రాసినవన్నీ కూడా మనము వాటిని సాహిత్య ఆధారాలు అంటాం. కొన్ని సమయాలలో ఒక ట్రైబల్ చరిత్ర కానీ, ఫోక్స్ కానీ అంటే జానపదాల చరిత్ర కానీ మనం తెలుసుకోవాలంటే అప్పుడు మనకు రిటర్న్ గా ఉండవు, ప్లస్ మెటీరియలిస్టిక్ కూడా అంటే ఆర్కియాలజికల్ సైట్స్ కూడా ఉండవు. కాబట్టి అప్పుడు మనం ఏం తీసుకుంటాం అంటే సమ్ టేల్స్ ఆఫ్ ఫోక్స్ లేదా సమ్ సాంగ్స్ ఆఫ్ ఫోక్స్, సాగా ఆఫ్ విలేజెస్ కానీ, వీర కథలు కానీ, లేదా వీర గేయాలు కానీ, ఇవి తీసుకొని ఇవి ఓరల్ హిస్టరీ కిందకి వస్తాయి అనమాట. వాటిలో నిజం ఎంత అనేది పరిశీలించి ఆ నిజాలు మాత్రమే ఒక క్రమబద్ధమైన రికార్డుగా చరిత్రకారులు దాన్ని రచించడం జరుగుతుంది. అట్లా మనకు ఇప్పుడు ఈ మొదటి లెసన్ లో మనకు అసలు చరిత్ర అంటే ఏంటిదో తెలియాలి. అంటే చరిత్ర అంటే ఏంటిదని తెలుసుకున్నాము అని అంటే మనకు ఈ చరిత్రకు పితామహుడిగా హెరోడోటస్, గ్రీకు చరిత్రకారుడు హెరోడోటస్. ఎందుకు అతను చరిత్ర పితామహుడు అయ్యాడు అని అంటే మొట్టమొదటిసారిగా క్రీస్తు పూర్వం 5వ శతాబ్దంలోనే అతను పర్షియా గ్రీకులకు మధ్య జరిగిన యుద్ధాలలో హేతువాద ధోరణిలో వాస్తవికతను అతను రాశాడు. వాస్తవానికి అతడు గ్రీకు వాడైనప్పటికీ తను గ్రీకు వాడిగా గ్రీకు వాళ్ళకు ఫేవరబుల్ గా రాయలేదు అతను చరిత్రను. అతను దేంట్లో రాశాడు అంటే హిస్టరీస్ ఆఫ్ హెరోడోటస్ అనే గ్రంథంలో ఆ రెండింటి మధ్యన ఆ జరిగిన యుద్ధాన్ని ఉన్నట్టుగా అతడు రచించడం జరిగింది. కాబట్టి అతని చరిత్ర పితామహుడుగా మనం పరిగణించడం జరుగుతున్నది. ఇక ఇక్కడ గ్రీకుల తర్వాత ముఖ్యంగా వీళ్ళు గ్రీకులేమో హేతువాద ధోరణిలో రాస్తే రోమన్లు మాత్రము రాజకీయ ధోరణిలో తమ రచనలు కొనసాగించడం జరిగింది. ఈ రాజకీయ ధోరణిలో అంటే వాళ్ళు రోమన్ క్వీన్స్ అండ్ కింగ్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి వాళ్ళు ఆ రకంగా ఆ ప్యాత్ లో ఆ వేలో వాళ్ళు రచించడం జరిగింది. అదే రకంగా మనకు వాళ్ళ రోమన్ల తర్వాత మనకు ఇంగ్లీష్ మెన్ కానీ అనదర్ యూరోపియన్స్ కానీ చరిత్రను లిఖించారు. ఏ రకంగా లిఖించారు అంటే వాళ్ళు జస్ట్ లైక్ సెయింట్ అగస్టిన్ లాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ మైథాలజికల్ వ్యూలో లేదా రిలీజియస్ వ్యూలో వాళ్ళు రాయడం జరిగింది. దేవుడు ఉన్నాడు, ఆ దేవుడు ఇవి చేయిస్తున్నాడు అనే వ్యూలో
వాళ్ళు మైథాలజికల్ లేదా రిలీజియస్ వ్యూలో వాళ్ళు చరిత్ర రచన చేయడం జరిగింది. ఇక జర్మన్ల విషయానికి వస్తే వాళ్ళు ఏంటిదంటే ఒక హీరోయిక్ వేలో వాళ్ళు రాయడం జరిగింది. ఒక వీరగాథల రూపంలో వాళ్ళు ద స్టోరీస్ ఆఫ్ వేరియర్స్ రూపంలో వాళ్ళు రాయడం జరిగింది. ఇక అదే జర్మనీ ప్రాంతానికి చెందిన మనకు కారల్ మార్క్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కూడా ఎక్కువగా ఆయన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా హేతువాద ధోరణిలో హేతుబద్ధతతో మెటీరియలిస్టిక్ గా అంటే భౌతికవాది కాబట్టి ఆయన వర్గ పోరాటాల మధ్య చరిత్ర ఉన్నదని డిఫైన్ చేస్తూ ఆయన ఆ రకంగా చరిత్రను గస్తార్కిక భౌతికవాదం అని మీరు ఆల్రెడీ చదువుతూనే ఉంటారు, దాని గురించి అతను చిత్రించడం జరిగింది. ఇక వీళ్ళు ఈ రకంగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వ్యూలో అంటే మనకు గ్రీకులేమో హేతువాద ధోరణిలో, రోమన్లేమో రాజకీయ ధోరణిలో, తర్వాత క్రిస్టియన్లేమో దత్త ధోరణిలో, అట్లాగే మనకి ఈ జర్మన్లేమో భౌతికవాద ధోరణిలో చరిత్ర రచన చేయడం జరిగింది. ఈ చరిత్ర రచన చేసినప్పటికీ అసలు చరిత్రకు అర్థం ఏంటిది అని అంటే గ్రీకుల దృష్టిలో ఒక రకంగా ఉంది, మనకి జర్మన్ల దృష్టిలో మరొక రకంగా ఉంది. గ్రీకుల దృష్టిలో వాళ్ళు తీసుకున్నది ఏంటిది అని అంటే దాని ఏంటిది పరిశోధన లేదా ఎక్స్ప్లెనేషన్ విచారణ ద్వారా తెలియజేయడం అనేది గ్రీకు అర్థ రూపంలో వస్తుంది. ఇక ఈ జర్మన్లు అయితే గెస్చిచే అనే పదాన్ని వాడడం జరిగింది. దానికి కాంటెంపరీ సిమిలర్లీ వాటికి మీనింగ్ ఏంటిది అని అంటే ఒక సంఘటనల ముఖ్యమైన సంఘటనల సమాహారం అని చెప్పి వాళ్ళు ఏది జర్మన్ గెస్చిచే అనే పదానికి అర్థాన్ని వాడడం జరిగింది. అట్లాగే ఇక ఈ ఒరిజినల్ గా వాస్తవానికి మనం తీసుకుంటున్న మీనింగ్ ఏంటిది అని అంటే ఇది చరిత్ర అనేది గతంలో జరిగిన సంఘటనల సమాహారమే. ఇది ఏ రకంగా అంటే చరిత్ర అనేది గతంలో జరిగిన సంఘటనలను పరిశోధించి విచారణ ద్వారా తెలియజేయడమే చరిత్ర యొక్క అర్థంగా మనం చెప్పవచ్చు. అదే రకంగా చాలా వరకు హిస్టరీ అనేది ముఖ్యం. ఈ హేతువాద ధోరణిలో పరిశీలించి ఇక్కడ మనకు ఈ చరిత్ర సమాహారాన్ని కూర్పును ఒక ఎడిట్ ని చేస్తుంది, ఫంక్షనింగ్ చేస్తుంది అన్నమాట. అంటే కొంతమంది ఎగ్జాగరేషన్స్ చేస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది ఉన్నది ఉన్నట్టుగా కాకుండా కవితాత్మక ధోరణిలో ఎక్కువగా ఊహించి రాస్తా ఉంటారు. వీటిని గురించి చరిత్ర నమ్మకుండా హేతువాద ధోరణిలో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఏ రకంగా ఉందో డివైడ్ చేసి చెప్పడమే రెండో దాని అర్థం. ఇక దీనిపైన డెఫినేషన్స్ చాలా మంది చాలా రకాలుగా డెఫినేషన్స్ ఇచ్చారు. ఇక ఈ డెఫినేషన్స్ ఆల్రెడీ మీరు నోట్ చేసుకుని ఉంటారు చదువుతూ ఉంటే. కాబట్టి ఆ డెఫినేషన్స్ అన్ని కూడా మీకు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ధోరణిలో చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ చరిత్ర అనేది గతంలో జరిగిన సంఘటనలే కాకుండా ఒక క్రమబద్ధమైన రికార్డుగా లేదా స్వేచ్ఛ కోసం మానవుడు చేసిన పోరాటంగా లేదా కారల్ మార్క్స్ దృష్టిలోనైతే ఒక వర్గ పోరాటంగా ఉన్నవాడికి లేని వాడికి మధ్య జరిగిన వర్గ పోరాటమే చరిత్ర అని అతను చెప్పడం జరిగింది. ఇక మనకి గతానికి వర్తమానానికి మధ్య జరిగిన సంభాషణగా, అట్లాగే
ఈ ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ ప్రకారం ఏంటిది, చరిత్ర అనేది ఏ డిసిప్లిన్ అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే మనిషిని విజ్ఞానవంతునిగా చేస్తుందో, ఏ డిసిప్లిన్ అయితే ఆ మనిషిని జ్ఞానవంతుడిగా చేస్తుందో ఆ డిసిప్లిన్ ఈ చరిత్ర అని చెప్పి చాలా మంది మనకు ఫిలాసఫర్స్ చెప్పడం జరిగింది. సో మనకు ఈ హిస్టరీ మేక్స్ మ్యాన్ వైజ్ అని చెప్పినట్టుగా, ఇక ఈ డెఫినేషన్స్ తో పాటు సో నేచర్ ఆఫ్ ది హిస్టరీ అంటే ఈ చరిత్ర ప్రాథమికంగా దేని గురించి అధ్యయనం చేస్తుంది అని అంటే అది ఓన్లీ నాగరికతల గురించి కాకుండా నాగరికతల ఆవిర్భావం దృష్టిలోనే కాకుండా లేదా మానవుల యొక్క సంస్కృతి దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా ఆ మానవుడికి ముందున్న పరిస్థితులను, మానవుడు నడుస్తున్న పరిస్థితులను, అట్లాగే ఆ మానవుడు ఏ రకంగా తన పరిణామం చెందాడు అనే దాని గురించి, అది ఫిజికల్ గా అంటే మెటీరియలిస్టిక్ గా అంటే ఫిజికల్ గా అతని ఇంపాక్ట్ అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన ప్రభావితం చేసిన అంశాలు ఏంటియో కూడా ఈ చరిత్ర చెప్తుంది. అట్లాగే ఈ చరిత్ర అనేది మనుషులకు మొరాలిటీ నేర్పుతుంది. అట్లాగే చరిత్ర అనేది Sir, please explain in English now. So some people are asked me, sir, told me in Telugu, sir, please will say that Telugu. So that's why I am explaining in Telugu. So our time is also over. So what? Time అయిపోయిందని వెళ్ళిపోయింది. Where are you, sir?